இந்த வீடியோ த ரிக்ரெசிவ் வேர்ல்ட் ஆஃப் கடைசி விவசாயின்ற சீரீஸோட செகண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பார்ட். ஸோ பார்ட் 1 பார்க்கலைன்னா அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். போன வீடியோவில் இந்த 3 செக்மெண்ட்ஸை அடுத்த வீடியோவில் பேசணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் இப்போ எனக்கு இந்த படத்தை இன்னும் ப்ராடாக பார்க்கணுன்னு தோணுது. தட் இன்க்ளூட்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் ஆல்சோ. நெகட்டிவ் டைட்டில் வச்சுட்டு அதுவும் பாட்டில் படத்தோட நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை மட்டும் பேசிட்டு இப்போ இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் பேசுகிறேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம். இந்த ஆட்டிடியூட் சேஞ்சுக்கான காரணம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு எனக்கு கிடைச்ச ரிசப்ஷன் தான். அந்த ரிசப்ஷன் 2 ரியாக்ஷனை தான் கொண்டதாக இருந்துச்சு. ஒன்று, என் வியூஸை முழுமையாக ஆதரிக்கிறது, இல்லை முழுமையாக நிராகரிக்கிறது. திஸ் ஆக்ட் ஆஃப் மியர் அக்ரிமெண்ட் ஆர் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் டிஸ்கரேஜஸ் அஸ் ஃப்ரம் பர்சனல் என்கேஜ்மெண்ட் வித் த ஃபிலிம். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நான் இம்ப்ளிசிட்டாக சொன்ன சில விஷயங்களுக்கு முரணாக கூட சில விஷயங்களை பேச போகிறேன். ஜஸ்ட் டு இன்ஸ்பயர் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். பார்ட் 1 தன்மையிலேருந்து இந்த வீடியோ மாறுபட்டு இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது. தட் ஸ்டெம்ஸ் ஃப்ரம் மை ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் தட் ஹையஸ்ட் என்கேஜ்மெண்ட் வித் அன் ஆர்ட் ஒர்க் கேன் ஒன்லி அக்கர் when one strongly feels and understands the impulse of the artist. That is what I try to do, at least implicitly, in the first part of this series. அதனால தான் அந்த வீடியோவில் நான் 100 நாள் வேலையை பற்றியோ, இல்லை கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸை பற்றியோ, இல்லை டிக்ரீஸிங் நீட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லேபரர்ஸை பற்றியோ நான் பேசலை. இந்த விஷயத்தெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு இல்லை, ஆனால் என்னோட முதன்மை நோக்கம் சமூகத்துக்கு மாறாக இந்த படத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறத தாண்டினது. என்னோட நோக்கம் டைரக்டர் மணிகண்டனோட ஆர்டிஸ்டிக் இம்பல்ஸை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறது, which involves more than his conscious intentions. This impulse involves his sympathies, antipathies, concerns, and all the things which are personally sensitive to him. So to grasp the artistic impulse behind Kadaisi Vivasiyi better, I try to broaden my horizons in this video. Right, let's get into the video. Hi, I'm Ajay and welcome to my channel. இந்த வீடியோவை இந்த 3 செக்மெண்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்கேன். பார்ட் 1ல் ஐ மேட் அ ஹைப்போதசிஸ் தட் மாரி செல்வராஜ் த்ரூ கார்னன் brings our focus to the regressive and developmentally restrictive social structure of villages, and he positively represents the tendency of Dalits who want to go outside of villages to pursue education or pursue different jobs. But Manikandan through Kadaisi Vivasiyi brings our attention to the inherent beauty of the village landscapes and to the simple lives of villagers by placing very little emphasis on the social structure of the village and by ridiculing the aspirations of young generations and with no emphasis on education. Manikandan positively represents the simple village life while avoiding the task of exploring the restrictive nature of villages. இப்போ இந்த ஹைப்போசிஸை ஏற்றுக்கிட்டால் கூட ஒரு கேள்வி வரலாம். சிம்பிள் லைஃப்பையும் டெவலப்மெண்ட்னால பெருசாக பாதிக்கப்படாத லேண்ட்ஸ்கேப்பையும் விவசாயத்தையும் பாசிட்டிவாக காட்டுறது தப்பா? கண்டிப்பாக இல்லை. அதுவும் இந்த சூழலில் கண்டிப்பாக இல்லை. பல ஸ்டடீஸ் சொல்லுது, மனிதர்கள் சராசரியாக 8% மேலே நம்ம வாழ்க்கையை இண்டோர்ஸில் தான் செலவழிக்கிறோம். இப்படி இருக்க சூழலில் நம்ம வாழ்க்கை மோர் அண்ட் மோர் மெக்கானிக்கலாக மாறிட்டு இருக்க சூழலில், ஓவர் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் நம்மளை ஆட்கொண்டுட்ருக்க சூழலில் நேச்சரையும் சிம்பிள் லைஃப்பையும் பாசிட்டிவாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தப்பு இல்லை. இந்த சூழலை இன்னும் நெருக்கி வச்சு பார்க்கலாம். தமிழ்நாட்டு அளவில் தமிழ்நாடு இஸ் அமாங்ஸ்ட் த மோஸ்ட் urbanized states in India and it has the second largest economy of the country. இந்த 2 விஷயமும் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, நம்ம மற்ற ஸ்டேட்ஸை காட்டிலும் விவசாயத்தை சீக்கிரமாகவும் அதிக அளவுலையும் கைவிட்டுட்ருக்கோம். இந்த சூழலில் விவசாயத்தை பிரதான தொழிலாக கொண்ட கிராமமும் அதோட மக்களும் நம்மளோட இம்மீடியட் பாஸ்டாக இருந்தாலும் அது நமக்கு ரொம்ப டிஸ்டண்ட்டாக தெரியுது. இதுதான் இந்த படத்தோட டைட்டிலான கடைசி விவசாயியும் நமக்கு சொல்லுது. This old man is not just the last farmer of the village, but he represents the lifestyle which nearly became obsolete in our state. ஸோ இந்த கதாபாத்திரத்தை இந்த படம் என்ன ஆட்டிடியூட்டில் பார்க்குதுன்றது இந்த கதாபாத்திரத்தை மட்டும் சார்ந்ததில்லை. அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற வழக்கிழந்து போன லைஃப் ஸ்டைலையும் பாஸ்ட்டையும் சார்ந்தது. இந்த பாஸ்ட்டை நோக்கி இந்த படம் வழியாக மணிகண்டன் எடுக்கிற ஆட்டிடியூட் இஸ் தட் ஆஃப் மியர் ரெவரன்ஸ். அதுதான் இந்த படத்துலையும் மணிகண்டன் பார்வையிலையும் எனக்கு இருக்க பிரச்சனை. பிஃபோர் ஐ dwell on the issues,
I want to talk about the inextricable relationship between nature and simple lifestyle. In other words, I want to explore why human contentment is indispensable if we want to form a healthy relationship with our environment. Like any other animal, we human beings took things from nature only for shelter and food. But as our aspirations and intelligence rose, we started to tame and manage nature. This took a new height after the age of enlightenment, roughly after 17th century. On that phenomenon, philosopher Harry Redner wrote, "The story is well known how we Europeans launched ourselves on an unparalleled drive for power, which we called progress. All other societies and cultures were crushed or exterminated or forced to engage with us in our race of progress. Eventually, perhaps, some of them will even outdistance us. All the natural and human resources were put at our disposal to be transformed in accordance with our sovereign will. This willed thrust of power was justified in the name of an unlimited future of man." On the danger of this phenomenon, he wrote, "Way of systematically dominating, controlling, and disposing of things, which in the first place was directed against nature but which, humans, now find is also turning on themselves and depriving them of their human nature. They can make themselves irrelevant, if not redundant, to their own schemes and so dispose of themselves." இப்போ ரெட்னர் சொன்ன இந்த வளர்ச்சியின் பாதையில் மனிதர்களே ரிடண்டன்ட் ஆக்கக்கூடிய அபாயம் நமக்கு கண்கூடாக பார்க்க முடியுது. If we pay a little attention to the mental statistics, டெவலப்மெண்ட் தொடர்ந்துகிட்டே இருந்தாலும் ஏன் டிப்ரெஷன், சூசைட் ரேட்ஸ், சப்ஸ்டன்ஸ் அடிக்ஷன் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. இதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் அதில் பிரதானமான காரணமாக நான் பார்க்குறது நமக்கும் நம்ம பண்ணுற ஒர்க்குக்குமான ரிலேஷன்ஷிப். The subjective flip side of the kind of material conditions described here is a sense of estrangement, in other words, alienation, a condition without which it is impossible to understand today's epidemic of mental illness. And it is no accident that, as a social condition, it came to be widely discussed with the spread of modern capitalism. One of the most influential accounts of alienation is the one laid out by the young Marx in his unpublished economic and philosophic manuscripts of 1844, in which he used alienation to characterize the condition experienced by the wage worker, who, under a capitalist system, is alienated in 4 ways. Alienated from the product of their work, because it belongs not to them but to the capitalist who employs them, alienated from the act of work itself, in which they are subject to the will of the capitalist, alienated from themselves, and finally alienated from other equally alienated people, most of whom appear as competitors in the labor market rather than fellow human beings. இந்த மார்க்ஸ் சொன்ன 4 பாயிண்ட்டுக்குமே ஓல்ட் ஸ்டைல் ஃபார்மிங் ஒரு ஆன்டிடோடாக பார்க்கலாம். இந்த கான்டெக்ஸ்டில் இந்த படத்தை பார்த்தா பாஸ்ட்டை ஐடியலைஸ் பண்ணுற இந்த படத்தோட டெண்டன்சியை நம்மளால் பாசிட்டிவாக பார்க்க முடியும். பட் நம்ம இதை மட்டும்தான் பார்க்கணுமான்றது தான் கேள்வி. பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளோட கல்ச்சுரல் பாஸ்ட்டை நம்ம அப்படியே ஆல் ஒயிட்டாக பார்க்க வேண்டியதில்லைன்றது என்னோடய பார்வை. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இஷ்யூஸை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக பார்க்காம இருந்தால் என்ன காம்ப்ளெக்சிட்டிஸோடையும் டென்ஷனோடையும் அவர்கிட்டேருந்து ஒர்க் வரும்ன்றதுக்கு டைரக்டர் ராமோட ஃபில்மோகிராஃபி ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன். தங்க மீன்களில் செகண்ட் ஹாஃபில் வர இந்த 2 வான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வாண்ட் என்னென்னா ஃபாரினர்ஸ்க்கு விற்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ட்ரைபல் ஆர்டிஃபேக்ட் வேணும். இன்னொரு வாண்ட் என்னென்னா ராம் கேரக்டருக்கு தான் பொண்ணு ஆசைப்பட்ட ஒரு ஃபாரின் ப்ரீட் நாய்க்குட்டி வாங்கி தரணும். ஒரு பாயிண்டில் தே ஹெல்ப் ஈச் அதர். இந்த இன்ட்ராக்ஷனில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஐரனி இருக்குது. திஸ் ஐரனி பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் சார்ஜ்ட் when we are aware of the fact that both of these wants are perpetuated by advertisements by invoking exoticism. இந்த ஐரனியை மணிகண்டன் காக்கா முட்டை கிளைமேக்ஸில் பண்ண மாதிரி ஈஸியாக ஃப்ளாஷியாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்துருக்கலாம். ஆனால் அதை ராம் தவிர்த்துட்டு செல்லம்மாவும் அவள் அப்பாவும் இந்த பப்பியை என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருப்பார். And it was shot and presented to us in a way that we, the audience, are not encouraged to see
Chelama's want of this foreign breed puppy as silly and stupid, and the association of this puppy with a tribal artifact forces us, not directly but indirectly, to question our judgments about the foreigners who want to buy the artifact. This question becomes more challenging by the fact that the sellers of this artifact are natives of the Kerala state. இந்த லாஸ்ட் பாயிண்டோட பேரன்புல வர இந்த சீனை ஜெக்ஸ்டபோஸ் பண்ணலாம். இதில் கமர்ஷியலைஸ் ஆக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷனோட ஒரு ஃபாரின் லேடி அமுதவனுக்கு விற்ற வீட்டை இல்லீகலாக இயற்கை வளத்தை அழிக்கிற ஒருத்தவன் அமுதவன்ட்டேருந்து மிரட்டி வாங்க புரோக்கர் வேலை பார்க்குறான். இந்த மாதிரியான இன்டர் ரிலேட்டட்னஸையும் அது கொடுக்குற டென்ஷன்ஸையும் நம்ம ராம் படங்களில் ஈஸியாக பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த குவாலிட்டி மணிகண்டனோட படங்களில் பெருசாக இருக்கிறதில்ல. கண்டிப்பாக கடைசி விவசாயியில் இல்லை. கடைசி விவசாயியில் எவ்ரி திங் இஸ் ஐதர் பிளாக் ஆர் ஒயிட். த பாஸ்ட் இஸ் குட் அண்ட் த ப்ரெசன்ட் இஸ் பிட்டிஃபுல். திஸ் ஓல்ட் மேன் ஹூ ரெப்ரசன்ட்ஸ் த ஓல்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் revered and the younger generation youths are treated as stupid. Which brings me to the next segment of this video. நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் அதோட ஆப்போசிட், அதோட நிழலாக அதோட தான் இருக்கும். நம்ம அதை பார்க்குறோமா, அதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோமான்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. மணிகண்டன் நான் போன வீடியோலேயே சொன்ன மாதிரி கண்டென்ட்மெண்ட்டை பாசிட்டிவாகவும் ஆஸ்பிரேஷன்ஸை நெகட்டிவாகவும் பார்க்குற ஆட்டிடியூட் தான் அவரோட படங்களில் பிரதானமாக இருந்துட்டு வருது. இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றின அவரோட பார்வை அவர் படங்களில் மாறவோ இல்லை ஆர்கானிக்காக எவால்வ் ஆகிறதோ இல்லை. மணிகண்டன்ஸ் ஆட்டிடியூட் அபவுட் ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் கண்டென்ட்மெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஃபர்ம்லி. இதுக்கு மாறா அம்பேத்கர் புத்தா அண்ட் ஹிஸ் தம்மால எழுதின இந்த வரிகளை பார்க்கலாம். In the Dhammapada, the Buddha says, "There is no greater benefit than health, and there is nothing more valuable than the spirit of contentment." Ambedkar clarifies this Buddha's saying by writing, "This spirit of contentment is not to be understood to mean meekness or surrender to circumstances. What the Buddha meant when he said that contentment is the highest form of wealth is that man should not allow himself to be overpowered by greed, which has no limits." இந்த படத்தோட பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆட்டிடியூடை மாரி செல்வராஜோட ஃபில்மோகிராஃபியோட கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணால் என்னோட பார்வை இன்னும் தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். மாரி செல்வராஜோட 3 படங்கள்லேயும் ரெபெலியஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் மீக் ஆர் கன்ஃபார்மிஸ்ட் ஓல்டர் ஜெனரேஷனுக்குமான டென்ஷனை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பார் டு அ வெரியிங் டிகிரி. அதை அவர் வெறும் ட்ரமாட்டிக் நீட்ஸ்க்காக மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதா நான் பார்க்கல. இன் மை வியூ, திஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸ்டெம்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் டீப் பர்சனல் ப்ரீஆக்குபேஷன், லைக் த ப்ரீஆக்குபேஷன் வித் சில்ட்ரன் அண்ட் சைல்ட்னஸ் இன் மிஷ்கின்ஸ் ஃபில்ம்ஸ். பரியரும் பெருமாளில் நான் முன்ன சொன்ன டென்ஷன் பரியனுக்கும் அவங்க அப்பாவுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணப்படுது. இந்த டென்ஷன் பரியன் தான் அப்பாவை உள்ள மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுல ரிசால்வ் ஆகுது. இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது, தி சேஞ்ச் ஒன்லி ஹேப்பன்ஸ் டு பரியன், நாட் டு ஹிஸ் டேட். கர்ணனில் யங்கர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் ஓல்டர் ஜென்ரேஷனுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் அதை ஜென்ரேட் பண்ணுற டென்ஷன் இஸ் மல்டிஃபோல்டு. இங்கே யங்கர் ஜெனரேஷனை கர்ணன் மட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணல, இவங்களும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் சிமிலர்லி ஓல்டர் ஜெனரேஷனை கர்ணனோட அப்பா மட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணல, இவங்களும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. Unlike in Pariyerum Perumal, the change happens on both sides, with one side influencing the other. In Maamannan, through the relationship of Adiveeran and his dad, this thematic exploration takes the center stage, at least in the first half of the film. Maamannanoda dissatisfying second half-க்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபர்தராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாது தான் காரணமாக நான் பார்க்குறேன். I would even go on to say the second half of Maamannan is antithetical to the first half of the film. Coming back to Kadaisi Vivasiyi, as I said earlier, Manigandan's reverence towards the ideal past prevents him from seeing the village and its people with all their complexities.
We all have roots in the name of family, caste, language, culture, race, state, nation, and so on. Some of these roots are simply undesirable, and some of these roots are essential for a social life, even if we don't feel any affinity towards them. If this is the case, what should be our attitude towards our roots? I think we all should find our own answers. My belief is this: roots ground us, also chains us to the ground. So one should be ready to chop off his roots if it cripples him from moving. நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி இந்த படத்தை பற்றின என்னோடய பார்வை சரினோ இல்லை இறுதியானதுனோ சொல்ல. உங்களுக்கு என்னோடய பார்வையில் முரண்பாடு இருந்தால் அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் இந்த வீடியோ ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்ற ரிடக்டிவ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்பாற்பட்டு கெட் பர்சனலி என்கேஜ்ட் வித் த ஃபில்ம் அண்ட் ஷேர் யுவர் தாட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டால் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரைட். வணக்கம் மக்களே.